The new channel. The new channel. Hashtag TNCNow. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community channel that sees all things new. I am MK Bertulfo, streaming from Lipa, Batangas. Good evening, everyone, and you're watching FHMoms on TNC Express Part 2 of 5. Kamusta kayong lahat? So, ayan, happy, anong-ano na ba ngayon? Kakatapos lang ng weekend, I'm pretty sure lahat tayo busy sa mga kanya-kanya nating work. Again, this is MK Bertulfo, CEO and founder of FHMoms, and welcome back to FHMoms on TNC Express. I know super excited na kayo na ma-meet ang guest natin, pero first of all, I wanted to thank everyone sa lahat ng mga nakapanood ng first episode natin dito sa The New Channel, no, kung saan nag-invite tayo ng isang representative from Kubo na partner ng FHMoms sa Startup Month na big event na ginagawa natin to promote digital entrepreneurship. And this time around, we invited naman someone, no? Someone na part or magiging panelist namin sa susunod na event ng MomCon or ng FHMoms Startup Month na series of event, no? So I would like to introduce our guest, no? Kasi alam ko excited na rin kayo para sa kanya, pero ilang days na nga lang ba bago ang Christmas? 82 days na lang before Christmas. Alam ko excited na rin kayo dyan, no? So ako sobrang excited na rin ako, and I know na this year na bago matapos ang taon, maraming magaganda pang mangyari and opportunities. And we're here sa The New Channel and FHMoms para magbigay sa inyo ng ideas, no? Especially our guests, who is Lei Ermitanio, also known as Mami Lei, and the founder of Mompreneurs Club Ph, which is a strong 10,000 plus strong community of seasoned and aspiring mompreneurs. So marami na siyang nakuhang awards, no, from being an entrepreneur, dahil na rin sa personal care brand niya, personal skincare brand niya, at sa iba pang businesses na ginagawa niya. And I'm so happy kasi sinamahan niya tayo tonight kahit na sobrang busy niya. Ayan, let's all welcome Mami Lei. Hello! Good evening, everyone! And it's always a pleasure and an honor na maging part lagi ng FHMoms events. Super suke. Thank you again, Mami. Sa FHMoms, para sa mga hindi nakakaalam, Mami Lei, we would like to congratulate rin Mami Lei for having her first show with The New Channel. So nataon lang na mas nauna natin siyang i-guest bago niya rin i-launch yung kanyang show dito sa TNC. No? Kamusta, Mami Lei? Eto, medyo may hangover ng weekend. Especially sa ating, yung ating favorite K-drama. Sino ba ng mga nanonood dyan ng hometown cha-cha-cha? Comment kayo dyan.
Imagine, no, kahit na anong busy natin, talagang meron pa rin tayong time. And madalas, kapag weekend na lang talaga tayo nakakapag-slow down. So, um, before we start our Q&A, Mami Lay, kanina pinag-uusapan natin, kailan nga ba yung last time na nag-meet tayo? And so, sobrang tagal na kasi I met you sa isang freelancer na event din sa isang meetup. And then nakakatuwa after kasi noon, sa ilang events tayo nagkasama na. Either event ko sa FHMoms and then ikaw rin sa Mompreneurs Club PH. So parang salitan lang tayo Parang ng nagpapalitan lang tayo ng guesting sa... Oo. Wala tayong, kagaya ng sinasabi namin ni Lei, wala kaming parang official na partnership between FHMoms and Mompreneurs Club PH. Pero even before pa, since we started in our digital career, no, talagang nagsusuportahan na kami sa isa't isa. And I think that's very important, especially for mompreneurs like us na kami lang naman, like, isa't isa lang naman rin talaga yung parang karamay namin dito sa industry. Kasi mahirap mag-run ng community na mag-isa ka lang. So, masaya na meron kang, may naiintindihan din yung journey mo. So, I'm really glad na nandiyan si Mami MK Forbidden. Ayan. So, maybe we can share with them naman kung ano naman yung mga kauna-unahang business mo na sinimulan, no, prior to you creating Mompreneurs Club. Ay ako, business. High school pa lang ako talagang manegosyo na ako. For elementary high school. Pero high school, nag-start ako selling ng mga novelty items. Yung mga gawa ng mom ko and yung mga tao niya na parang mga giveaways, ganyan. And I also learned yung gumawa ng hand-sewn na stuffed toy. So, yun yung mga binibenta ko sa mga classmates ko dati, hulugan pa, ganyan. And then, when I went to college, rin ako buy and sell from Divisoria kasi sa may Menjola ako, sa may Holy Spirit ako nag-aral before. So, bumibili ako ng mga stuff ko from Divisoria. Sinisell ko, pinapautang ko sa mga dormmates ko. So, yun yung medyo informal business. But yung unang formal business that I had, yung talagang pinuhunanan ko siya, computer shop. That was around 2005. So, 23 years old ako. Pregnant pa ako dun sa first baby ko. So, dun ko nilabas yung una kong business. Sa province siya, kaya lang, syempre, alam mo na pag sa probinsya, yung kinakopya yung mga negosyo, ganyan. So, yun din yung time na talaga sunod-sunod yung nagkakaroon ng mga computer shop. So, hindi din siya ganun naging ka-successful kasi sobrang, ang competition sobrang stiff, like, pababaan ng presyo sa rentals and sa printing hanggang sa hindi mo na masalo yung rent mo, yung overhead expenses mo. So, I had to let go of that business. And also, timing na rin na parang, buntis nga ako, so nag-give birth na ako sa daughter. So, that was my first leap, formal leap sa entrepreneurship. And then, curious ako, since you mentioned about informal businesses na sinimulan mo, sinubukan mo, kasi it was the same for me, ganun rin yung mga pinagbebenta ko nun before. Hindi ka ba natakot, no, dun sa first official business na ni-run mo? Ano yung parang na-feel mo? Siyempre medyo takot kasi yung investment sa computer shop hindi din biro, no? Pero talagang yung spirit ko na masyado akong risk taker talaga that time. So, parang hindi ako, maswerte rin ako kasi supportado ako ng mom ko dun sa endeavor ko na yon. So, talagang importante when you're planning to do a business, masarap talaga na may sumusuporta sa'yo. Kasi syempre, kung ikaw lang yan mag-isa, mahirap yun, nakakatakot yan eh. At a young age, 23, yung investment doon, hindi biro. So, I was really glad na nandun yung mom ko. Kasi yung mom ko talagang very, entrepreneurial din eh. So, supportado niya yung project ko na yun. That's good, no? Napaka-importante talaga ng meron tayong support system when it comes to starting a business. Pero after nun, so can we say na yung pagsisimula mo ng computer shop na business is isa sa struggle talaga? And then after ba nun, meron ka bang naging business na sinimulan after that, no? Na mas nag-accelerate, mas naging successful? Madami akong naging business after that. Pero parang medyo nagkaroon ng gap dahil nga nagkaroon ako ng baby. So, first, syempre, yun, talaga okay siya noong umpisa, then struggling towards the end.
And then, of course, nag-try din kaming magkaroon ng pwesto sa palengke, selling chicken, ganyan. Experience kayo mag-chop ng chicken sa palengke, Tapos, alam ko, pregnant din ako doon sa isa ko pang baby that time. What else? Printing business. Yung for mga souvenirs, mga shirt, umbrella, ganyan, printing. Siguro, ang unfortunate lang, medyo hindi rin ako ganun pa ka-equip. Kasi sa province to So, first, hindi ako ganun ka-equip sa ganung mga business. And then, yung parang lack of opportunities, parang wala masyadong market. So, parang medyo wrong market, ganyan. Yun yung feeling ko that time. So, that's the reason why medyo nag-fail yung business ko. But then, when we moved here sa Metro Manila, that's when I started the Lab Essentials. So, malaki talaga yung nalugi ko when we were in Bulacan. Sobrang laki. But when we were back, when we went here in Metro Manila, gusto ko pa rin magnegosyo, pero sabi ko, wala na akong pangpuhunan and takot na rin akong mag-invest ng malaki. So what I did, actually with 1,000 pesos lang, ako nag-start doon sa Belam Essentials ko. So I just created samples, designed them, tapos took good pictures of them, and then nagpa-pre-order ako. So that's when it started. So I guess this time I was more equipped with the experience, especially sa yung spirit ko mas buo na. Also for the marketing kasi nag-enroll na rin ako ng mga courses for social media marketing that time So medyo may mga know-how na ako, parang okay, ganito na pala, so ganito yung trend, ganyan. So that's when I realized talaga na important yung continuous learning. Kasi nag-iiba-iba yung trend, nag-iiba-iba rin yung gusto ng tao, so we need to adapt. Ayun. So yun, yung Belam Essentials, that was, I think, may redemption. Actually, din rin kita nakilala sa Belam Essentials din na business mo. And I think, mas lalo kitang hinangaan rin kasi after the pandemic, during the pandemic, nang nag-lockdown, na i-pivot mo yung Belam Essentials to something na mas appealing, para sa mga tao na nandito ngayon during the pandemic na kumbaga sa bahay lang and then walang mga events, Yes. I would like to ask din siguro kung ano yung parang pinaka-unforgettable na experience mo, good or bad, sa pagsisimula mo and eventually pagpalago mo ng Belam Essentials. Talaga unforgettable yung pag-start ko into yung very small amount of money na kahit paano nag-grow ko siya, and then I was even got recognized, nagkaroon ng awards, nagkaroon ng mga TV guestings, ganyan na feature kung saan-saan, just because I started, I brave enough to to try again. So I took I found the courage to start again. Kasi parang that time, parang sobrang, sa laki ng nalugi ko, parang kung sino man, parang isipin ba, bakit ka magne-negosyo po ulit, ang laki na nalugi mo. So, hindi ako nawala ng pag-asa. So, ayun, yung feeling ko na from this small amount of money, but I had a big belief, or I had a big hope that it will grow big someday. So, yun yung feeling ko, talagang memorable part for me. Ayan ako, sobrang inspiring. I'm pretty sure lahat ng mga nanonood sa atin, especially those who are aspiring to be a mompreneur like you, Lei, talagang inspired by just hearing your stories, and even yung mga struggle mo. Alam ko na isa yan sa mga ita-take note nila para maiwasan din. So, isa siguro sa question ko rin para sa'yo, before we know more about you as a mom, is ano ka ba as a boss, as a mom boss? How do you take care of Mompreneurs Club PH? How do you work then with your employees kung meron na? So, paano ba ang isang Mami Lei, as a leader, as a CEO? At first, takot ako mag-delegate. Alam mo yan. Yung sa business ko, kahit pa paano nakakapag-delegate, like yung mga
manual labor, pwedeng napapa-outsource, ganun. And now na yung products toll manufactured na. So medyo less na ng sa yung production side. But before medyo toxic yun yung kasi personalized yun. So yun yung medyo ina-outsource ko. Yung manual labor. Importante siya kasi parang kung malulunod ka dun sa part na yun ng business, parang wala ka nang magagawang iba for the growth of your business. That's why it's really important na matutunan mo mag-delegate. You really need to know which ones you need to take over or which ones you should delegate. Ayan, natutunan ko rin. Actually, sa'yo ka rin natutunan yan. Ayan. And then also, nung sa Mompreneurs Club PH, oh my God, alam mo yung nangyari sa first event ko, di ba? Sobrang toxic kasi I was the one who organized it. Physical event to sa Physical event. Oo. So ako lahat nag-organize, nag-invite ng speakers, gawa ng script, lahat ng program. Ako pa yung nag-MC, ako yung nag-host, ako yung basta lahat. Ako lahat. So may mga nag-fail. I think alam mo yung may nangyaring hindi so may na-offend ako kasi meron ako nakalimutan isa lang na nag-guest. So because of too much, parang marami akong kinuhang obligations na hindi ko naman kaya lahat. So from then, I learned to delegate again. And since starting pa lang yung mompreneurs that time, syempre wala pang funds to pay, assistants, ganyan. I took the courage again na mag-ask for volunteers. And surprisingly, madaming gustong mag-volunteer. Sobrang happy ako na parang, my God, kung alam ko lang na marami palang gustong mag-volunteer ng ganito, sana nung pa lang sa first event, di ba? Para mas smooth yung event. So, yun talagang pinakamagandang natutunan ko, mag-delegate. And then, growing Mompreneurs Club PH, I think, kung ano talaga yung nasa heart mo, kung yung heart mo talaga is to help yung mga members mo, talaga may matutulungan kami, magsusupport talaga sa sa group. Hindi ko in-expect na it will grow to 10,000. Alam mo yung nag-start yan, parang nasa 500, 600 lang tayo. But then, with your help as well, na in-endorse mo din yung group, and then people started coming in, and then they saw the value of what's inside. Then they also started inviting their friends inside hanggang sa it grew to 10,000 members. So in everything that you do, kailangan nandun yung heart mo, yung sincerity mo to help, sincerity mo to provide solutions. Like for the business naman, yung sincerity mo to provide solutions. When we pivoted, ang first product namin ay yung sanitizer na non-toxic. I chose it as a product kasi as a mom, kami may mga hika. So I know hindi lang kami yung may ganitong situation. So yung mag-use ng alcohol na sobrang tapang namin, nakaka-affect sa nakaka-irritate ng lungs, ganyan. Tapos syempre, marami pa rin siya kasamang benefits like yung hindi nga siya nakakasira ng gamitan like alcohol, non-teaching, ganyan. So alam ko maraming nangangailangan din ng ganun. That's why I launched it. So parang based from our needs, yung sincerity ko na gusto ko rin hindi magamit yung mga taong nangangailangan ng gawin, which I found out na madami din pala. And then I found out like yung mga dentist, yun din yung mga kailangan nila sa mga patients nila. Kasi syempre ayaw din nila maka-harm ng mga patients nila, di ba? So, yun. And then the next one, yung pangalawang nilaunch naming product, set of products for Belame sessions when we pivoted, yung skincare. So it started I wanted yes. Ayan, thank you Mami MK for always supporting the product kasi natuwa din ako nahiyang sa'yo. And kasi yung daughter ko kasi teenager. So syempre may mga may mga acne ganun na what do you call this yung sa puberty acne ganun. So medyo alam ko yung na-experience ko din yun nung high school kasi medyo nakakababa ng self-esteem. So I wanted to help my daughter. Kaso walang mainstream products na available or think na pwede for her. So that's why yun din yung in-explore ko na makapag-produce kami ng ganong product. And then of course, dapat safe. Gusto ko rin magamit ng mga mommies, safe sa mga breastfeeding moms, ganyan yung mga sensitive skin.
Like ako din, medyo sensitive din yung skin ko. So yung product na yun, because yun yung experience namin na yun yung yun yung need namin. So we know na hindi lang din kami yung may ganong need. That's why we launched it. Because we want other people to have options, safe options for their teen daughters, ganyan, or the moms who are breastfeeding to sobrang sensitive yung skin, yung mga ganyan. So, the sincerity of what we want to serve or what we want to deliver is there. So, kaya siguro kahit paano, nag-start na rin siyang makagawa ng name, ganyan. Ayun, so, thank you. Kasi ikaw din, na-experience mo first hand ang aming skin. First hand, true. Nako, kitang-kita namin gaano kaalaga, no? At gaano ka-importante sa'yo na masaya yung family members mo, yung community members mo rin, no? So, sobrang nakakatuwa yun. Kasi natural na lang siguro yun sa ating mga moms na magkaroon ng sobra-sobrang love for others, no? And gusto kong malaman naman this time, paano ka naman as a mom? Kasi yung mga anak mo, you mentioned earlier nga na teenagers na. Ako kasi, yung mga boys ko is maliliit pa lang. So iba kasi yung alam din ni Leia na yung stage nila na bata pa lang sila to, of course, teenagers is iba na. So I wanted to know, paano ka ngayon as a mom to your teenagers, no? And then, while on the side, nagtatrabaho ka rin as a freelancer and then nagre-run ka rin ng businesses mo. Mabait at masungit. Alam ko yata yun. Sa studies kasi, hindi ako ganun ka-super higpit sa kanila. Unlike when I was young, when I was the one studying, medyo na-experience ko sobrang higpit na parents ko eh. So, kailangan ganito ma-maintain mo yung grade mo ganyan, honor student, dapat ganyan. So, parang yung stress, yung nawawalan ka ng motivation dahil sa sobrang pressure eh. So, ayoko ma-experience ng kids ko yun. So, medyo relax ako sa kanila, but not in a sense na kailangan mapabayaan nila yung studies nila. So, they just need to maintain a certain grade. Pero hindi naman i-push sila na kailangan ganito honor ka, kailangan hindi ako ganon. So, parang, tsaka iba-iba kasi sila ng potential, iba-iba yung gusto nila, iba-iba yung interest nila. So, yun yung pinupush kong ma-develop nila and ma-enjoy nila din yung school. And mahigpit ako in a sense, masungit ako in a sense na super protective ako, overprotective. Like parang, konting kibot na, pinawisan ka, ganyan, dapat hindi ka ganyan. So, yun ako, medyo nagreklamo sila sa akin na super talagang overprotective ako. Parang may marinig lang na umaray. Ayun na si mami, magpapanik na naman yan, magaganyan na sila. So, ganun ako. And when it comes, kasi nung bata sila, nung mas baby sila, talagang super hands-on ako. Kaya ko rin pinili na gusto ko work from home lang ako. Lahat ng gagawin ko dapat from home lang. Kasi sakitin din sila nung mga kids sila eh. So, yun talaga yung gusto kong matutukan, yung paglaki nila. So, ngayon mas malaki na sila, medyo relax na rin naman ako. And actually, parang magbabarkada na lang kayo ngayon. Mas matakad na sila sa akin eh. Parang yun na nga, parang gusto ko ganun lang din sila. I would want them to be relaxed, especially when they have problems. Gusto ko mag-open sila sa akin. Minsan nga parang, dati na nag-school pa sila, pagdating nila, I always ask, okay ka lang ba sa school? May naaway ba sa'yo? I always check up on them kung yung emotions nila. Kasi, di ba may mga bullying, I also experienced it when I was studying. So parang takot ako na ma-experience sila, ganun baka may pinagdadaanan na pala sila, ganun, hindi ko alam. So I always ask them. And ganun din, kahit online class, I always ask them kung burnt out na ba sila, ganyan. And then, pag ganun, gumagawa kami ng paraan ng dad nila na ilabas sila, do something para ma-relax naman din sila. So, ayun, mas relax na rin ako ngayon na kaya mas marami na akong pwedeng gawin dahil mas malalaki na sila, hindi na sila ganun kaalagain. I think, oo, kasi nung mas bata sila, medyo limited din eh. So, you just have to know your priorities. Sila yung priority ko. So, talagang may mga bagay akong hindi pinupush kasi gusto ko, makakompromise sila, right? Oo, ayoko makompromise sila dahil sila talaga yung priority. So ngayon, medyo okay na sila. So larga na. Todo na. Mas marami ng time. No?
since you mentioned about the struggle no of being a mom to your kids, I wanted to know naman kung ano yung isang bagay na maa-advise mo para sa mga usually naman nagkakaroon ng challenges and struggle talaga when it comes to parenting or the first time moms. So ano yung maa-advise mo sa kanila na they wanted na magampanan yung responsibility nila as a first time mom and at the same time yung responsibility nila para makapag-provide sa family kasi we all know naman na dapat ang pasok ng income sa family is hindi lang manggagaling sa tatay. As much as possible, sana meron din si nanay, no? Lalo na kapag ang financial situation ng isang household is hindi rin ganun ka sumasapat. No choice talaga ang mom but to at least do something. And I'm so happy na merong option to do digital business or even pag-online selling para mapunan yun. So, any advice dun sa mga clueless o kaya nawawala ng pag-asa, no? Hindi nila alam kung ano ba yung pwede nilang gawin para makatulong no, sa finances sa family. Ayun. Siyempre, una-una i-advise ko, mag-join sila ng mga communities like ours. Kasi from there, they can get a lot of ideas. Diba? So, like sa inyo, sa freelancing, sa amin naman, mga businesses like dropshipping, ganyan, na no need puhunan, they can already start their own businesses. Ganun. So, by joining communities like ours, they can know their options. And then, once they know their options, they should know how to prioritize. Kasi din yung hierarchy ng priority nila, syempre dapat yung kids muna. And then from there, ma-adjust yung time nila or effort nila. And then of course, they ask support from their partners, husbands, their family, na parang at this hour, ito po yung gagawin ko, I need your help na mag-alaga sa mga kids, ganyan. So, communicate with the people around you. Let them know what are your plans. Let them know na gusto mo ring makatulong in producing something like financially beneficial. Kasi importante nga talaga yung support, di ba? But if there's none, kasi alam ko minsan sa community, may mga nagreklamo, wala silang mga support from their husband, ganyan. Just always prioritize mo pa rin yung kids, but then try pa rin to do little by little yung gusto mong gawing business. Unti-unti lang hanggang sa makita ng partner mo, makita ng tao around you, how you are growing. Kasi from there, pag nakita nila na, ay, nag-grow siya, yun, magpapaprove mo sa kanila, ay, okay, may direction to. Then maybe that's when you can start getting their support. Ayun. Yeah, thank you so much, Mami Leno. Ngayon naman, i-invite natin ang ating mga viewers sa day 2 ng MomCon. Makakasama nga natin si Mami Lay, someone from DTI. At ang isa pa naming Mami friend, actually na-invite na rin namin yung isa pa naming guest, si Mami Lan, no? Na ni-refer din sa akin ni Mami Lay kasi taga Mompreneurs Club din. Sobrang nagulat din ako sa success na meron siya sa business niya. Sobrang nakakatawa. So, kung hindi niyo pa kilala si Mami Lan, at least si Mami Lay, kilala niyo na siya ngayon, no? At narinig niyo kahit pa paano yung story niya. Kung nabitin kayo sa chikahan namin ni Mami Lay at sa stories niya, sa October 9, no, sa day 2 ng MomCon, no, we will be talking about online business pa rin na pwede niyong gawin during this pandemic. Sobrang excited na talaga kami na mas mabigyan pa kayo ng idea about the things na pwede niyong simulan. Tama ba, Mami Lay? Yes, exciting nga. Excited ako for Saturday. That will be 7 p.m. October 9, tama ba? Saturday, 9 p.m. Yes. 7 p.m. October 9. Alam, gulo-gulo na siya, baka malito rin sila. Ayun, excited ako. Sana mag-join din kayo again. Hello sa mga mompreneurs na members na nanonood ngayon. Join kayo. And naka-livestream tayo niyan din sa Mompreneurs Club Ph, Yes. na aside from FHMoms. So, mapapanood nyo lahat ng mga episode na meron tayo. And thank you for joining us rin tonight dito sa TNC. And for the next MomCon, no, na day 2, isa lang ang objective talaga namin. Ma-inspire kayo na magsimula ng negosyo nyo during this pandemic. Kasi naniniwala kami ni Mami Lay na tayo, no, ng mga moms, no, meron talaga tayong heart, no, for
this kind of opportunity, no, especially entrepreneurship. Kasi, I don't know, kasi di ba yung mga moms right now, hindi rin mapakali na iisa lang yung ginagawa. As much as possible, Guilty. meron pang ibang ginagawa. Mabilis tayo ma-bored sa isang bagay. So, aside from the need na kailangan kumita, it makes us happy. Agree ka ba doon, family? Correct. Sobrang agree. Ayan. Guilty ako dyan. So, ayan. I hope nag-enjoy kayo tonight. Ayan. Thank you so much, Mami Lay. Again, Thank you as kita-kita tayo well. next Saturday. And next Saturday. Monday, sa susunod naman na linggo, magkakasama ulit tayo dito sa The New Channel para sa third episode na nitong TNC and FHMoms na partnership namin we're doing kasi five episodes. So next Monday, 7 p.m. ulit, no? Nag-invite naman kami ng mentor para sa Momathon. So yung ating mentor na yun, no, ay magtuturo doon sa i-assign namin na team dun sa hackathon. If you could remember startup na K-drama, meron ding mga hackathon sila dun na ginawa. So si FHMoms, meron din siyang sarili niyang version nun. So sobrang nakaka-excite kasi mami din to and then meron din siyang sarili niyang startup company. So kikilalanin din natin siya and then aalamin natin kung ano ba yung mga dapat na matutunan, no? Yung mga usual niya tinuturo sa mga kapwa niya rin mompreneurs or mga kapwa niya rin aspiring startup founders, no? So, yun lang. Sana abangan nyo and supportahan nyo lahat ng shows natin sa TNC, pati na sa FHMoms at sa Mompreneurs Club PH at iba pa nating mga partners. Thank you! Bye! Have you been dreaming of launching your own podcast but don't know how and where to start? Let ValuePod Productions podcast editing and management services help you effortlessly launch, syndicate, and grow your podcast. Message us at facebook.com/ValuePodProductions. ValuePod Productions podcast editing and management services, humanizing personal connections through podcasting.